Hello, everyone. Welcome to SSF Hub presents Fisher's Voice on COVID Session 1. The event is being live interpreted in English, Thai, Bahasa, Sinhala, Tamil, and Bengali. Please select your preferred language channel by navigating to the bottom of the screen and selecting the interpretation button and then your preferred language. Select mute original audio as well. Let's begin our program. Today, I will be co-moderating with Dr. Ujjaini Halim. Dr. Ujjaini Halim is a human rights activist from West Bengal, India. She has worked relentlessly and extensively among small-scale fishers for more than 2 decades. She is a member of World Forum for Fish Harvester and Fish Worker, or WFF. And in WFF, she represents East Coast Fish Workers Unions, India. She is associated with many national, regional, and global processes related to rights of small-scale fishers. She is also the executive director of a renowned social organization of India, or IMSE. Thank you, Adit, for this introduction. Hello, everyone. Welcome to today's event. And let me now introduce my co-moderator, Aditya Setiawan. Aditya is a fisheries practitioner from Jakarta, Indonesia. Adit has been working with small-scale fishers to conserve marine resources since 2006. Now he is currently working for EDF Indonesia to bring fisheries reform in blue swimming crab in the southern part of Sumatra, Indonesia. So I welcome Adit, my co-moderator. Thank you, Jenny. This event is hosted by the Small Scale Fisheries Resources and Collaboration Hub, or SSF Hub. The SSF Hub is a newly launched interactive online space that provides open source tools to strengthen SSF governance and community development. The SSF Hub is a small-scale fishers, fish worker, and community leaders to learn, share, and grow together. The purpose of the hub is to create one space where users can easily access freely available tools and where they can also share stories, informations, ideas, and participate in events and webinars like this, like the one that we are holding today. You can get involved by visiting the website. In the website, you can select your language in the upper right corner, create a user file, participate in groups and forum discussion, and sharing your story and resources that you have supported your work. Please join the community at www.ssfhub.org. Links are provided in the chat. This past year has been extremely difficult for the small-scale fishing communities. This webinar was created in direct response from fishers asking for a place to share their stories. This is the first event of the SSF Hub Presents series, and during today's session, we will hear from several small-scale fishers and community leaders from across Asia as they discuss their life and their livelihoods and how they are being impacted by the COVID-19 pandemic. In the part 2, coming later this fall, we'll focus on how fishers and their market change partners have come up with solutions to overcome COVID crisis. Today, we will hear from a range of speakers from Thailand, Indonesia, Bangladesh, India, and Sri Lanka, and as well as an introduction from the International Collective in Support of Fish Workers, ICSF. We ask for your patience during this event as we are accommodating several different languages and will need time
for interpretation transitions. This session is 90 minutes long. After introductions, we will watch a 30-minute video of interviews and testimonials that have been recorded by our speakers and the fishing organizations and communities that they work with. We will then move to a live discussion with our speakers to discuss the impact of the COVID-19 pandemic on small-scale fishing communities. While we will not be directly answering questions from the audience during this session, we have enabled the chat for viewers to add reactions and questions to help guide moderation and start discussions on the SSF Hub's community forum after the webinar. This session will also be recorded and will be uploaded to the SSF Hub YouTube channel. There you will be able to see the videos of our speakers as well as other stories relating the COVID-19 pandemic and its effects on small-scale fisheries. So now I would like to introduce Manas Roshan, Mr. Manas Roshan from ICSF. Manas Roshan is a program officer with the International Collective in Support of Fish Workers, popularly known as ICSF, based in Chennai, India. ICSF is an international non-governmental organization that works towards the establishment of equitable, gender-just, self-reliant, and sustainable fisheries, particularly in the small-scale artisanal sector. So today, Manas is with us and he will tell us about how this pandemic has affected small-scale fisheries. So I invite Manas to take the floor. Thank you. Thank you to the moderators, Ujjaini and Adit, for the introduction, and to the SSF Hub for organizing this very special event where we'll hear from fish worker representatives directly from these handful of Asian countries talking about the impacts of the pandemic, which we're still living through in many of the fisheries that we work with. Thank you also to this large audience that is here today. Since my time is quite brief and we're going to hear directly from the fishing communities, I'll keep my presentation quite short just to give an overall picture based on the monitoring and evaluation that we have all collectively done, both informally as well as through intergovernmental organizations such as the FAO, the various RFMOs, the regional fisheries management organizations, but also governments, and finally with academics. So just to start off with an introduction to when we're talking about the impacts of something as grave as a pandemic, to look beyond just fishing or the harvest of species, both marine as well as inland in the countries that we're talking about. We need to look beyond the impacts not only on men or primary sector workers that are fishers and on fisheries management, to go beyond to look at the entire fisheries value chain and how the various domino effects that both supply and demand side disruptions have caused in the fisheries value chain. So when one looks at the various workers and the various kinds of work in the sector, we're talking about not just fishing, we're talking about pre-harvest activities such as net making, mending, boat building yards and workers, fish processing, fish cleaning, smoking, ice supply and production, which is again pre-harvest, packaging, marketing, distribution, and many more subcategories within this. So the official statistics, as you all know, estimate that about 56 or a little over workers are engaged in the primary sector, that is the harvest activities in both fisheries and aquaculture. And we usually use a rule of thumb of 1:3 when we talk about the other workers in the sector. So we're looking at somewhere between 150 to 200 million people, a very, very significant section of the population, which often is poor, vulnerable, and marginalized in many of our countries that we work with.
So what are these impacts on this sector as a result of the pandemic? So as you all well remember, the WHO declared COVID-19 a pandemic in early March 2020, and countries were quick to announce nationwide or localized lockdowns and restrictions on the movement of people between countries as well as within their own borders. And this was especially the case if we see in many of the Asian countries that are represented here, particularly in Southeast Asia, where they tried to go with a zero case kind of approach, where they would completely close their borders, completely close all activity, and try and minimize the number of cases. Of course, countries such as mine had a very different experience, but still a very nationwide strict lockdown that was imposed. And although fish was declared as an essential food, and fishing and fish processing workers were soon declared as essential workers and their services as essential services, what we see is that the prevention and control measures, especially on the movement of both inputs as well as workers, caused several supply side and demand side disruptions. So when we're talking about the supply side, we're looking at fishing operations being disrupted because workers couldn't reach fishing harbors, migrant workers couldn't travel. We also are looking at inputs, especially when it comes to the aquaculture sector. We don't have hatcheries and others being able to supply inputs to fish farmers and fish workers. Nets, boats, fuel, ice, all of this was in short supply. So one of the key links that was missing was that even though fishermen were considered essential workers in many countries, we see that essential other downstream activities were not considered essential. So there were many disruptions caused by that. But we also see in many countries which are suffering from, or regions, marine areas that are suffering from problems with management, especially IUU fishing and pirate fishing, as it's called. We see that the capacities of the fisheries managers and management authorities was also severely affected. So a survey of the regional fisheries bodies and management organizations showed that there was between a 60 and sometimes even a 90% reduction in management during this time. And on the demand side, this is something that has been much slower to recover. What we see is the supply side, in many cases, has slowly recovered as strict lockdowns have ended. But on the demand side, the restrictions caused due to the slump in trade and the reduced incomes of fish consumers around the world, whether that is in restaurants and the tourism sector to everyday consumption, also hit the incomes of fish workers. And as we'll see, the impacts on small scale fisheries and fish workers was sometimes mixed. It was not always negative. At the global level, we see that there was a decline in the number of vessels and crew in small scale artisanal fishing in many countries, because what happened was that if the number of vessels was particularly high in a particular fish landing center, many times owned through joint community ownership or family ownership, they would decide to go on a single vessel instead of multiple vessels going on, because they also had reduced demand in the landing centers and the auctioneers not being present. Livelihoods and food security of fishers, fish workers, especially vendors, women being a major demographic there, their livelihoods and food security was severely at risk as a cause of this. In some countries, as we're seeing in Africa, but also in countries such as Bangladesh, Cambodia, and others, low-income countries, we see surveys by World Fish and others showing that many survey respondents had reported fewer meals consumed by fishing communities, particularly women and children, in many of these countries such as Bangladesh and Cambodia and others. Poor access to healthcare and diagnostic facilities, especially for vulnerable rural fishing communities, was a concern in many parts of the world. So the particularly egregious cases of
what do you say, health hazards and violations we hear about only in the industrial fisheries sector, such as fish workers on board large long haul vessels not being able to dock on shore, some even being dying and not being able to get help in time. But this was also the case with many, many fishing villages in Asia, South Asia, and Southeast Asia, where fish workers did not get help in time. There was illness, sometimes even death. Infected workers on board distant water fishing vessels, of course, unable to access healthcare. And a major case we saw in India was the repatriation of stranded migrant workers, as we also saw in Thailand with uh, um, Burmese as well as Laos workers not being able to get back to their homes. In India, millions of stranded migrant workers, not just in fisheries, but across the informal economy, were stranded sometimes for weeks and had to walk home many miles. There was also the increased risk of forced labor and other abuses in fish processing factories, something that went underreported, such as we saw in cases in formalized processing in Turkey, but also in other countries, especially in Southeast Asia. This would be a concern, though I can't say we've seen too many reports of this in the media or from our networks. Finally, social protection measures were key both universally as well as sectorally in keeping the safety net quite wide for poor and marginalized fishing communities. So what we see is that already existing social protection measures such as cash transfers or in-kind transfers of food and ration and other essential supplies to many poor communities, which were done both in urban as well as in rural areas, helped tide against uncertainties and vulnerabilities. And these have previously helped with natural disasters such as cyclones and others. But in the case of COVID, what we have is the difficulty of spreading this kind of support wide, or rather creating a much higher social protection flow so that the workers don't just get a bare minimum, but are able to access something that provides not just for food for a few meals, but something more in terms of education, health, and other necessities. So that was quite curtailed because most of our, especially the developing world economies, were quite cash strapped because of the expenditure on health infrastructure, diagnostic infrastructure, and others. The ILO, the International Labour Organization, recommends that national social protection measures should at least cover essential healthcare, basic income security, children's access to nutrition, education, and other forms of care, and finally, looking after the elderly, the disabled, the sick, the unemployed, and the otherwise underemployed. So this is something that is the ideal situation, but we see very patchy kinds of cases. We have, for example, in Indonesia, certain very good schemes, but access to them has been quite limited. In other countries, we see that the amount could only be sustained for 2 to 3 months of the lockdown periods in early 2020, but have not been extended beyond 2020. Some good practices that we see from both governments as well as civil society and fish worker organizations include guidance in terms of COVID preventive measures in both fishing as well as fish processing, as we see in several Latin American countries. Of course, the EU, UK, Canada had excellent guidance for COVID risk assessment and prevention on board fishing vessels and in other forms of fisheries work. This was, of course, quite difficult to do in the informal sector in many of our countries. Kerala in India had a very good example of both the prior fixing of the prices of fish catch so that the power imbalance between traders and fish workers could be equalized, as well as facilitating fish sales through cooperatives, direct marketing techniques, and others initiatives that gave preferential access to women vendors. Several organizations, both such as the FAO at the international level, but also civil society organizations, including
ICSF, the IPC Fisheries Working Group, EDF, and the SSF Hub, many other organizations played an important role in spreading and disseminating information on COVID impacts, holding several both virtual as well as in-person meetings whenever possible, such as some of the examples that I've presented on screen. And finally, what we also see is not in across the board, but in some countries, social protection measures were expanded to include more workers and vulnerable populations in many parts of the world. Well, it'll be very interesting to hear from our participants here how this is played out on the ground in individual cases, both marine, inland, informal and formal workers, men and women, families, children. So I look forward to questions and the discussion. Thank you. Thank you, Manas, for summarizing like the impact of the COVID for the small-scale fishers. Now, we will watch a video of stories collected from the field of fishers and fish workers telling their stories and experience with the COVID-19 pandemic so far. This video has been provided by ICSF, Sustainable Development Foundation, Thai Community Foundation Network, Fauna and Flora International, National Fisheries Solidarity Organization, or NAFSO, Low Trust, the Coastal Action Network, and Coast Trust. Once again, I would like to remind you that this webinar is live interpreted in Thai, Bahasa, Sinhala, Tamil, Hindi, and Bengali. You can select your preferred language by navigating to the bottom of the screen and selecting the interpretation button along the bottom panel. Select your preferred language and select mute original content. And now, please watch the video of small-scale fishers' experience with the COVID-19 pandemic.ก่อนจะเกิดโควิดเจอปัญหาอะไรบ้างก็ปัญหาก็คืออย่างออกทะเลของก็ได้พอสมควรนะคะไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรจนเกินไปก็ราคาก็ปกติดีพออยู่กันได้ค่ะแต่ใช้ชีวิตกันก็แบบพอกินแต่พอมามีโควิดเนี่ยค่ะพอมามีโควิดอ่ะมันก็เหมือนว่าผลกระทบก็เหมือนว่าออกทะเลก็ได้แบบมันก็ยังปกติแต่ว่าของอ่ะคนที่เขารับซื้ออ่ะเขาก็จะซื้อน้อยลงราคาก็ลดลงเพราะว่าทางต้นที่เขาไปส่งเนี่ยค่ะเขาไม่รับสินค้าบางทีสินค้าออกไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยมันก็จะมาเป็นผลกระทบกับชาวทะเลเราได้มาที่เคยได้จากวันนี้จะต้องได้เท่านี้พอกินพอใช้ก็เหมือนว่าต้องไปยืมหนี้กู้หนี้ยืมสินบางทีต้องไปติดเท่าแก่มาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นปรับตัวเราก็ต้องมาคิดกันว่าของที่เราได้มามันควรจะเอาไปทำอะไรที่ว่ามันได้ดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งขายเป็นแบบเหมือนลูกน้องเขาตลอดก็เหมือนประมาณว่าก็คิดก็พี่เองอะคะก็คิดว่าเอามาทำแบบแปรรูปบ้างแล้วยิ่งช่วงโควิดเราก็จะดึงชุดเหมือนว่าเราเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสอะเราก็เอาของทะเลที่ว่าอย่างสดบ้างหรือแปรรูปบ้างมาแช่แข็งอย่างของสดเรามาแช่แข็งอะเวลาลูกค้าทางกรุงเทพทางในเมืองเนี่ยเขาออกไปไหนมาไหนกันไม่ได้อะเขาก็จะสั่งเราเพราะว่าบางคนที่รู้จักจากหน่วยงานที่เคยติดต่อทำงานเหมือนชุดต่างๆค่ะเขาจะติดต่อมีคนช่วยติดต่อให้อะไรให้แล้วก็จะส่งแบบแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวบ้างปลาเค็มบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นน้ำพริกกั้งอย่างเนื้อกั้งเนี่ยบางที
ถ้าว่าช่วงโควิดเลยอ่ะขายกันไม่ค่อยได้แล้วเราก็แบบเหมือนช่วยกันอีกทีว่าเอามาขายเนื้อมาขายตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เป็นคนแปรรูปพี่จะไปขายเหมือนเขาก็จะสั่งมาแบบทางอะไรเขาเรียกว่าออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะทางไลน์ทางเฟซมีคนรู้จักกันแล้วบอกต่อกันไปเรื่อยๆค่ะให้ภาครัฐช่วยเหลือณตอนนี้ภาครัฐเขาก็ช่วยเหลือแบบทางด้านการเงินแล้วเนาะเราก็อยากได้แบบเหมือนของเราที่ขายไม่ได้อะเหมือนช่วยส่งเสริมอีกทีอะค่ะว่าแบบทางออนไลน์อะทางเราบ้านๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งอะค่ะมันก็เหมือนว่ามันก็ได้แค่วงแคบแค่คนรู้จักแต่เราอยากแบบทำยังไงให้มันไปไกลเงี้ยค่ะให้มันแบบมันไปได้ทั่ววันนี้แบบเขาเห็นสินค้าเราอะค่ะประมาณนั้นอะค่ะผู้หญิงมีบทบาทมากผู้หญิงคืออยู่ในบ้านแต่ทำบางคนก็มีบางคนก็ออกทะเลได้นะคะแต่ส่วนบางคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือทุกอย่างถามว่าผู้ชายอะทำเหมือนมากหนักแค่ออกทะเลแต่ผู้หญิงในบ้านทุกอย่างทั้งเลี้ยงลูกทั้งอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นช่วงโควิดอะคือบางทีลูกเด็กเล็กๆที่เขาต้องเรียนออนไลน์มันเรียนออนไลน์ที่บ้านไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วค่ะถ้าแม่ไม่ช่วยเสริมไม่ช่วยแบบคอยติดกับเขาตลอดเวลามันก็ไม่ได้แล้วจะต้องมาแบบช่วยสามีอีกอย่างสามีออกทะเลก็ต้องหาของบนทะเลอย่างวางรอบปูเนี่ยค่ะมันก็ต้องหาเหยื่อหาอะไรซื้อน้ำแข็งดองคอยสั่งเหยื่อสั่งอะไรมันหลายอย่างค่ะผู้หญิงเป็นทุกอย่างแล้วก็ต้องคอยคิดว่าเงินจะเอามาจากตรงไหนแล้วคอยจะใช้อะไรบ้างต้องเหลือส่วนไหนไปทำอะไรประมาณนี้ค่ะต้องมีความคิดเยอะอย่างที่พี่บอกกันแหละคือต้องคิดว่าอย่างแปรรูปอาหารที่ว่าส่งช่วงโควิดเนี่ยก็คือต้องเป็นเราคิดบางทีเขาก็แค่มาหาของมาเงี้ยค่ะแต่ว่านะบางครอบครัวนะคะแต่ถ้าเป็นครอบครัวพี่คือก็ช่วยกันทั้งครอบครัวอย่างพี่เป็นคนหาออเดอร์มาพี่ผู้ชายเขาก็จะแบบคอยทำของไว้ให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเอาแนะนำตัวเลยครับ เร่งไหนนี่เลยยาย ชื่อ สวัสดีค่ะ ชื่อคุณพรัตน์อนันตกูลค่ะ อยู่หมู่บ้านน้ำเค็มหมู่2ทุกวันแบบนี้ ถูกครับเรื่องผลกระทบจากโควิดมีอะไรบ้างครับ คือว่าออกประมงก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รายได้ก็ขาดนะคะ อืมเรื่องแบบกาปลาเรื่องเล่นไปเลยครับ ก็ตุกน้ำมันก็แพงซึ่งก็ออกไม่ได้ก็ยึดมายาวมาเลย แล้วค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำปือครับ ใจในครัวเรื่องก็คือว่าทำไปจักเพิ่ม อ๋อแล้วถึงมีผลกระทบเรื่องอื่นไหมเรื่องไอการฉีดวัคซีนเรื่องได้ การที่วัคซีนไม่มีกระทบอะไรแต่ว่าแล้วโควิดนี่คือขายปลาขายได้ไม่ได้ อ่า ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็คือ ครับ ทำไปจักเพิ่ม อืม ทำไปตัวนิดนึงก็มาลงวนปลาหมูเม็ด อืม ก็เลยไม่มี เครื่องมือแพงไหม เครื่องมือถ้าชายปีนึงก็ประมาณ30,000 อ่าแพงขึ้นไหมน้ำมันแพง มัน ขึ้น แพงวนก็ขึ้นปีนี้ โอเค แพงแม็กข้องทุกอย่างปีนี้ตะกัวขึ้นโล110 อ่าถ้าว่าอยากเข้าความช่วยเหลืออยากจะเข้าความช่วยเหลือเรื่องอะไรอ่ะ ก็อยากให้ความช่วยเหลืออยากจะได้อุปกรณ์เครื่องมือประมง เป็นแล้วก็เป็นกองทุนที่ปลดดอกเบี้ยได้ขนาดนี้ครับ รายการก็คืออยากทุนการศึกษาของลูก ครับ พอตอนนี้รายได้ไม่มีก็ต้องกู้ดอกรายวันเพื่อนมาจ่าย ครับ พวกเพื่อนก็ทำงานออกเรียนอย่างเดียวจะมีอ่านเรื่องกับปลาปูดำ ครับ แต่ว่าได้ก็มาถึงอาจารย์แต่ก็กลัวก็ไม่พอก็พวกมันทุกเม็ดน้ำมันก็ว่าแพง กับขอบคุณครับ เยี่ยมมากเห็นไหม Nama saya Abdul Qadir, nelayan tradisional dari Desa Ujung Tinggi, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Tantangan yang terbesar dihadapi nelayan di saat COVID-19 yaitu menurunnya harga ikan. Ya, seperti ikan janang, kalau dibandingkan sebelum COVID-19, harga ikan janang berkisar 145.000. Tetapi setelah adanya gejolak COVID-19 ini turun drastis menjadi 100.000 harga ikan janang.
dan begitu juga harga ikan lain selain dari janang. Seperti sebelum ada pandemi COVID-19 ini, penghasilan kami sangat memadai untuk menopang perekonomian sehari-hari, kebutuhan kehidupan sangat memadai. Tetapi setelah adanya gejolak COVID-19, disitulah masalah ekonomi sehari-hari bisa dikatakan sangat sulit, terjepit. Apalagi sekarang anak-anak masih dalam masa pendidikan di bangku kuliah, ada yang tingkat SMA. Itulah perubahan atau perbandingan sebelum dan setelah adanya COVID-19 ini. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kami lebih hati-hati di dalam menjalankan roda ekonomi ini. Artinya, kalau memang ada sedikit usaha ataupun lahan pekerjaan yang lain seperti bercocok tanam, palawija, dari selama ini kira-kira ada ukuran 50 kali 50, setelah ada COVID ini kami harus lebih besar buka lahan pekerjaan tidak di area perkebunan. Begitu juga di laut. Kami harus lebih banyak menghabiskan waktu di laut dibanding sebelum ada COVID-19 ini. Dari sejak penyamaian bibit sampai hari H bisa dipanen itu memakan waktu 25 hari dan sampai 1 bulan. Di situ memakan waktu itu terkadang kami sangat terjepit ekonomi, maka disitulah timbul kebijakan kami untuk menjual benda yang ada pada diri kami seperti cincin, gelang dan lain sebagainya. Dan juga kadang-kadang bisa kami mengambil sedikit ada simpanan di bank untuk persiapan anak sekolah, tapi karena adanya hal yang demikian kami terpaksa mengambilnya. Bukan hanya saya sendiri ataupun diri pribadi saya sendiri, rekan-rekan sebaya saya atas nama nelayan tradisional di Desa Ujung Tinggi Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh ini banyak yang beralih profesi dikarenakan menurunnya harga ikan, sulitnya mencari nafkah kehidupan. Dari rekan-rekan kami nelayan tradisional banyak beralih profesi sehingga dia menjual alat transportasinya seperti perahu, beralih untuk bercocok tanam ke palawija. Ya, dari segi dukungan pemerintah ada juga, baik itu subsidi BBM, subsidi listrik, itu pun tidak semuanya masyarakat. Karena dari pemerintah itu memilih masyarakat yang menengah ke bawah, mungkin itulah yang diperhatikan. Pembelajaran yang didapatkan selama adanya pandemi COVID-19 ini, kami selaku nelayan tradisional ini membagi waktu dan berhemat, serta berhati-hati di dalam menata kehidupan ini. Mana tahu COVID-19 ini lebih parah dari sekarang ini, kita punya sedikit adanya manajemen keuangan, pembagian keuangan atau tabungan-tabungan. Di situ kita dapat menopang kehidupan kita kalau memang COVID-19 ini akan melanda kita lagi lebih parah dari sekarang ini. Harapan saya kepada seluruh nelayan, kita jangan bergantung satu arah profesi saja yaitu nelayan. Tetapi marilah kita ambil alih profesi, membagi waktu, membuka lahan pekerjaan seperti bertani, berkebun dan lain sebagainya. Sehingga dikala COVID-19 ini akan melanda kita lebih parah dari sekarang ini, ada yang menopang kita ke depan. මගේ ස්වාම්පුරුෂයා දීවර රැකියාවේ නියැලෙන්න. අද COVID-19 තත්ත්වය නිසා දීවර රැකියාව සහ මුලින්ම බිඳ වැටීමෙන් පවතිනවා. අප ගම්මානයේ බොහෝ දුරට දීවර කාන්තාවෝ ඉන්නවා. ඒ දීවර කාන්තාවෝ තමන්ගේ ස්වයං රැකියාව ලෙස කරගෙන යන
ලියුම් පියුම් රස කැවිලි නිෂ්පාදනය පළතුරු වෙළඳාම මල් මාලාගතින් මේ සියලු සැලකියාම මේ මිනිට අඩමින් පවතිනවා. ඒට හේතුව COVID-19 තත්ත්වය එන්නම වැඩිවීම පවතින නිසා මෙම අවස්ථාවට අපගේ දරුවන්ටද මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ මුලින්ම බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඔවුන්ට විෂයාකාරව ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේවත් ඉගෙන ගන්න විදියක් නැති වෙලා තියෙනවා. සිග්නල් නැති වෙලා තියෙනවා. ෆෝන් නැතිකම නිසා ඒ අධ්‍යාපනය කරගෙන යන්න නොහැකි තත්යකටපත් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ට ඒ උපකාර සපයන්න තියා අද අපේ ආර්ථිකයවත් ගොඩ දවාගෙන අද දෛනික ජීවිතේවත් ගැට ගසා ගන්න බැරි තත්යකට අපිපත් වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපේ ගම්මානයේ පවුල් 1500ක් විතර පවතින. ඊ බහුතරයක්ම දීවර පවුල්. එම නිසා මේ දීවර පවුල් වල තිබුණ එකම ශක්තිය දීවර රැකියාව. දීවරය රැකියාව දීවර කාන්තාවගේ රැකියාව ස්වයං රැකියාව. ඒ දෙකම බිඳ වැටෙනකොට අපගේ පවුල් ජීවිත ගෙනිය ගන්න අපගේ ආර්ථික ජීවිතයේ ජීවන උපාය සහ දහටම කඩා වැටෙනකොට අපි මේවා කෙසේ දරා ගන්නද? මේ වෙන මේ පිට අප ගම්මානයේ පර්චස් 6ක ඉඩම් තිබෙන්නේ. 6න් 6ට තමයි නිවස ඉදි කර තිබෙන්නේ. යම් විදියකින් COVID-19 තත්ත්වය මේට වැඩි වුවොත් අපිට එළියකටවත් බහින්න සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය හැකියක්මනේ මේ ලෝකෙන් තුරන් වෙනවාද යන්නේ අපි මොහොතේ සිතමින් පවතින අපේ රැකියාවල් අඩපණ තිබෙන නිසා අපිට කාගේ හරි පිහිටකින් අපේ ආර්ථිකය හරි ගැට ගසා ගන්න උදව් උපකාර අසැසිලක් මේ අවස්ථාවේ අපිට ලබා දෙනවා නම් අපි ඒක කෘතඥ පූර්වකව බාර ගන්නවා. பத்து வருஷமா தொழில் செய்யறோம். 1000 ரூபாய் 200 இப்போ ஒரு மாசமா வளர்க்கே போகும். ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை நாள் தொழில் போவீங்க இந்த தொழில்? ஒரு 10 நாளைக்கு போகும். 10 நாளுக்கு தான். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 200 300 கிடைக்கும். இப்போ எல்லாம் ஒன்றும் பாடு கிடையாது. 10 வருஷமா போறீங்களா? ஏன் போறீங்க கடலுக்கு? ஒரு போட ஆள் இல்லையே போகல. பசங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க வீட்டில் தான் பார்த்துப்பாங்க. நம்ம எங்கே பார்க்குறாங்க? இந்த அரசாங்கம் வந்து தொழிலை மேம்படுத்துறதுக்கு நீங்க இந்த வலை வாங்குறதுக்கு எதுவும் கொடுத்தாங்களா? இந்த தொழில நீங்க அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை, வாங்கவும் இல்லை. இன்னும் தோணிக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க காசு. அது ஏதாச்சும் ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க. அது தோணிக்கு கொடுத்து இப்போ அது கூட கொடுக்கல. இப்போ 2-3 வருஷம் அந்த வலை இது எல்லாமே நம்மளா வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். எதுவும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. யார் கொடுக்குறா? கடலுக்கு போய் தொழில் செய்ய போனாங்க. எல்லாம் காற்று பெல்லான்னு போட்டு பிறந்துடும். அதனால இறந்து அப்புறம் அவங்க இறந்து நாங்கள் 2 பேரும் போயிட்டோம். பாட்டிகள்லாம் அதுக்கு நீயே வேற போயிட்டாங்க தாலி வச்சுட்டு. நாங்கள் தான் 3 பேர் இருந்தோம். அவங்க இறந்த மாதிரி நாங்கள் 2 பேரும் போயிட்டோம். கணவர் இறந்துட்டாரு கடலுக்கு போய். உங்களுக்கு இப்போ இந்த கடலை பார்த்தா பயம் இல்லையா? பயந்த என்ன செய்யுது? அவரு அது என்ன வகுத்துக்கு சம்பாதிக்கிறது. அது எப்படி சம்பாதிக்கிறது? அது திரு வாங்கி கட்டணும், சட்டை போடணும், இல்லதுக்கிட்ட செய்யணும்னா எப்படி? நம்ம உழைச்சா தான் செய்யணும். வீட்டுக்குள்ள யாரும் கறி கொடுக்கவே ஆள் கிடையாது. இப்போ 6000த்துக்கு வலை கட்டிக்கிறோம். அட்வான்ஸ் இருந்த வேலை 6000. இப்போ தான் கடை வாங்கி சேர்த்துக்கிறோம். அதை உழைச்சி கொடுக்கணும். நாங்கள் சாப்பிடணும். தவணை எடுத்து தினைக்கு 100 ரூபா கட்டுற மாரிக்கு இப்போ வலை வாங்கிக்கிறோம். எங்களுக்கு யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. நாங்கள் சும்மா தான் 2 பேரும் வீட்டில் இருக்கோம். வலைக்கு போனால் தான் சாப்பாடு, இல்லைன்னா கடை வாங்கி தான் சாப்பிடுவோம். நாங்கள் வேறு யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. உங்களுக்கும் கடலுக்கு போகிறதுல எந்த ஒரு பயமும் இல்லை? பயம்னா இல்லை.
இந்த நீங்க காத்து எத்தனை வயசுல வேகமா இருந்து இருக்கு. போறீங்க? நான் ஒரு 12 வயசுல இருந்து போயிட்டு இருக்கோம். 12 வயசுல இருந்து நீங்க அப்பா கூட? அப்பா கூடயும் போவோம். இப்ப அப்பா இறந்த மாதிரி அம்மா கூட போயிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு வயசு எத்தனை ஆச்சு? எனக்கு 28 ஆகுது. இந்த கொரோனா காலத்துல தடுத்து நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் எப்படி அதை பாக்குறீங்க? அது எங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு, வேலைக்கு போகாத இருந்ததுனால. வீட்டில் இருக்கிறோம், அதனால கொஞ்சம் சமாளிச்சுட்டு இருக்கிறோம். கடன் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். அவ்வளோதான். ஊரடங்கு நாள் ஒரு 40 நாள் வந்து 40 நாளுமே யாருமே ஆற்று பக்கமாக போனதே கிடையாது. எல்லாமே வீட்டில் தான் இருந்தோம். 40 நாளும் வீட்டுனா இந்த மாதிரிலாம் வந்து நாங்கள் பேசினதே கிடையாது. அவங்கவுங்க வீட்டில் அவங்கவுங்க அடைஞ்சு போய் கிடப்பாங்க. இடையில சில பேர் அரிசி கொஞ்சம் இலவசமாக கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ரேஷன் கடை அரிசி தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு. செலவுக்கு கூட ₹1 கிடையாது எங்கள்கிட்ட கையில். எப்பயுமே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா இங்கே தண்ணி வந்துடும். தடுப்பானை இல்லாத இருக்கிறதுனால தண்ணி ஃபுல்லாக அங்கே வந்துடுது. உள்ளார ஊரில் கடல்லேருந்து அடிச்சு இங்கே வந்துடும். உள்ளார தண்ணி வீட்டுக்குலாம் வந்துடும். தோணிலாம் இங்கே கொண்டாந்து போட்டுலாம் வச்சுருவாங்க. தண்ணி போன மாதிரி அங்கே போயிடும். உங்களை மாதிரி பெண்கள் எத்தனை பேர் தொழிலில் ஈடுபட்டுருக்காங்க? பெண்கள் நிறைய பேர் போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்காரங்க கூட. நாங்கள் இங்கே வேறு தொழில் எதுவுமே தெரியாது, அதனால நாங்கள் வலை போடுறோம். இந்த தொழிலுக்கு போகிறதுக்கு போல வேறு ஏதாவது தொழிலுக்கு போயிருக்காம? வேறு எதுவும் தெரியாது. அவங்க மீன் வாங்கிட்டு போய் விற்க தெரியாது, அதனால போக மாட்டோம். இதுக்கு போவோம், அவ்வளோதான். மார்க்கெட்டு இங்கே மார்க்கெட்டு இது விற்றுடலாம் பக்கத்தில் மார்க்கெட். அதில் நீங்களே போய் விற்றுருவீங்களா? நாங்களே போயிட்டு விற்றுருவோம். அதை எடுத்துகிட்டு போய் வேற ஒருத்தவங்க விற்றுருவாங்க. டவுன் பக்கம் போய் அவங்க விற்றுருவாங்க. நாங்கள் இங்கேருந்து எடுத்து போய் இங்கே மார்க்கெட்டில் விற்றுருவோம். முந்தைய மாதிரி இப்போ மீன்கள் வருதா? இங்கே மீன்கள் நிறைய கிடைக்கவே மாட்டேருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நிறைய கிடைச்சிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ வந்து கம்மியாக தான் கிடைக்குது. போன வருஷமா இப்படி இல்லை, இந்த வருஷம் தான் ரொம்ப காற்று தண்ணி இங்கே வருது. போன வருஷம் தான் மட்டும் இல்லை. இப்போ கடலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அப்படி காற்றுலாம் இருந்தால் அப்போ என்ன செய்வீங்க? கடலுக்கு போனோன்னே வீட்டில் தான் இருக்கும். மழை நிவாரண நிதின்னு சொல்கிறாங்களே, அது 1000 ரூபா போட்டாங்க, அவ்வளோதான். 5000 போடுவாங்கள்ல, அது வந்து வீட்டில் வந்து ஆம்பளை இருக்கிறாங்கள அவங்களுக்கு மட்டும்தான். இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு நானும் வீட்டில் எங்களுக்குலாம் போட மாட்டாங்க அந்த 5000 ரூபா. அதுகளுக்கு மட்டும்தான் போட்டாங்க. நாங்களாம் வீட்டில் சும்மா தான் இருந்தோம், அதனால அதனால போடுறாங்க. நாங்கள் வந்து லேடிஸாக இருக்கிறதுனால போட மாட்டாங்க. மீனவர் ஐடியா இருக்கு. அதெல்லாம் இருக்கு, ஆனால் கொடுக்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு மட்டும். எங்கள் அப்பா இறந்ததுலேருந்து கொடுக்கல, எங்கள் அப்பா இருக்கும்போது கொடுத்தாங்க. எங்கள் அப்பா இறந்ததுலேருந்து கொடுக்கல. மே மாதம் இந்த 45 நாள் மறையல் அது தரமாட்டாங்க எங்களுக்கு. பொதுவாக ஆம்பளை இருக்கிற வீட்டில் கொடுப்பாங்க, ஆம்பளை இல்லாத வீட்டில் பெண்கள் இருக்கிறாங்களே, இப்போ நானும் எங்கள் அம்மாவும் அந்த மாதிரி வீட்டில் தரமாட்டுறாங்க. வீட்டில் பசங்க இருந்தால் கூட உண்டு, ஆனால் எங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை, இல்லாதனால தரமாட்டுறாங்க. சரி, எங்களுக்கு கொஞ்சம் வலை இந்த போட்டுலாம் வீணாக போயிருக்கு, அதெல்லாம் வேலை செஞ்சு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் வேலை செய்யணும். போட்டுலாம் கொஞ்சம் உடஞ்சாண்ட இருக்குது, அது செஞ்சால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். எங்கள் ஊரில் இந்த போட்டுக்கு வந்து எழுதிட்டு போனாங்க 10,000 போடுவோம், அது போடல இன்னும். இப்போ நாங்கள் 2 பேரும் இருக்கிறோம், அவ்வளோ யாரும் கண்டுக்காத. நாங்கள் போய் சம்பாதிச்சா தான் நாங்கள் சாப்பிட முடியும். நாங்கள் 2 பேரும், அவ்வளோதான் எங்கள் கதை. நான் 5வது படித்து பள்ளிக்கூடத்திலே வந்து எங்கள் அப்பா வந்து தொழிலுக்கு போகிறதுக்காக வேண்டி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அதில் இருந்து இது வரையும் தொழிலுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் சின்ன வயசில் நல்ல தொழில் இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னே இந்த பெரிய பெரிய மீன்கள்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு கரையில் இருந்த இந்த குடுவா மீன், காளா மீனுக்கு தான் நாங்கள் அதிகமாக தொழில் பண்ணுவோம். அதன் பிறகு வீசு வலை, நான் பெரிய ஆளாக ஒரு 18 வயசு 20 வயசு ஆன பிறகு இந்த வீசு வலை வீசி தான் மீன் நிறையா பிடிச்சோம். அதே மாதிரி போடுற வலையும் காணாத வஞ்சரம், இந்த மாதிரி சூடை, கவலை, இந்த மாதிரி மீனுங்க, மத்தி, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய கிடைச்சிது. அப்போ தோணி தொழில் இப்போ நிறைய பெரிய போட்டுங்க தொழிலுக்கு ஆரம்பித்த பின்னால் இப்போ நிறைய வந்து கிடைச்சிது. ஆனால் இப்போ ஒவ்வொரு நேரத்தில் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த தொழில். ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ அந்த மீன் வந்து நிறைய கிடைச்சிது.
இப்போ கொஞ்ச காலத்தில் இப்போ ஒரு 2-3 வருஷத்தில் மீன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. இந்த சுருக்கோல் ஆரம்பித்தாங்க, நிறைய அவங்களுக்கு கிடைச்சிது. ஆனால் எங்களுக்கு அது கிடைக்கிறது நாங்கள் தூரத்து தொழிலும் பண்ண முடியல. ஆற்றுலே லாஞ்சி போட்டுக்கு அந்த பெரிய போட்டுலாம் போனாங்க. நாங்கள்லாம் கரையில் தோணி தட்ட வச்சோ போட்டு தட்ட வச்சு நாங்கள் எதுவுமே செய்ய முடியல. அந்த அளவுக்கு அலை அடிக்குது. அந்த சின்ன மீன்லாம் கரை வருது. நிறைய சின்ன மீன் குஞ்செல்லாம் நிறைய செத்து போச்சு. இப்போது அந்த மீன்லாம் வந்து இந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து நாங்கள் 1 வருஷமாக ஆற்றுக்கு அந்தாண்ட தான் இருக்கோம். சுனாமி வந்த இடத்துல 1 வருஷமாக அங்கே தான் இருந்து தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். போன வருஷம் 5ஆவது மாதத்துலேருந்து இந்த வருஷம் 8ஆவது மாதம் வரலையும் அங்கே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். அப்பப்போ வருவோம், அப்பப்போ போயிடுவோம். நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களும் கஸ்தூரி எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அவங்களும் 2 பேருமாவே தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்பப்போ வந்து லைட்டு சார்ஜ் போகிறது தான் இங்கே வருவோம். அப்பப்போ 2 நாளைக்கு 3 நாளைக்கு போய் அங்கேயே தான் தங்கி இருந்து அங்கேயே தொழில் பண்ணுறோம். ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த கொரோனாவால் ரொம்ப பயந்து போயிட்டு அந்தாண்ட இருந்துட்டு அந்த தொழில் வசமாக ஒன்றும் சரியில்லை. கிடைக்கிற நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் 1000 ரூபா கிடைக்கும், 500 கிடைக்கும், 2 நாளைக்கு கிடைக்கும். 2ஆவது நாள் 10 நாளைக்கு சும்மா 100 ரூபா, 200 ரூபா, 300 ரூபா இப்படி தான் கிடைக்குது. அது தொழிலாளர்லாம் பொறுத்த அளவுக்கு தொழில் ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது. 2 முறை கொரோனாவில் வந்து 2000 2 ஐட்டமாக கொடுத்தாங்க. அதுக்கு இடையில எதுவும் தரல. வரதா இப்போ அடுத்தபடியாக சொன்னாங்க. ஏதோ வந்து கார்டு மூலியத்தில் ஏதோ 1000 ரூபா போடுறதாக சொல்லி பேச்சு தான் நடக்குது. ஆனால் அது இன்னும் நடைமுறைக்கு வந்தது மாதிரி தெரியலிங்க. வேறு என்ன பண்ணுமோ இன்னும் எதுவும் தரல. அரசாங்கத்தால் ஒன்றும் வருமானமோ எங்களுக்கு இல்லை. அந்த 2 முறை 2000 கொடுத்தாங்க. இந்த எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு 10 நாளைக்கு சாப்பிடலாம். ஒரு நாளைக்கு அதான் சொல்லிட்டேன்ல, நாங்கள் தொழில் போனால் ஏன்னா என்னோட போட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு 200 ரூபா பெட்ரோல் செல்லும். அந்த 200 ரூபா போக தான் ஏதாவது நாங்கள் வீட்டு செலவு. இப்போ இருக்கிற கொரோனா பிரச்சனையில் அப்பப்போ லாக்டவுன் போடுறாங்க. 4 நாளைக்கு தொழில் போனால் 4 நாளைக்கு போக முடிய மாட்டேது. அதனால் இப்போ ஒன்றும் ரொம்ப அரசாங்கத்தில் போகிற கண்டிஷனில் எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஒவ்வொரு தொழிலும் நிறைய பாதிக்கப்படும். இதில் இடையில வந்து சுருக்கோலைக்காரங்க அவங்க எங்களை வெளியாக்குன்னு சொல்லி அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. இது பெரிய போட்டு பவர் இன்ஜினை இருந்து வந்து அவங்க கட்டி வச்சுட்டு அவங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. எங்களை கட்டி வச்சுட்டீங்க, எங்களை மறைச்சி வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நாங்கள் தொழில் போகாத இருக்கிறோம் சொல்லி இவங்க பெரிய போட்டுக்காரவங்க தொழில் பண்ணுறாங்க. அதிலே சின்ன போட்டுக்காரவங்க லைலாண்ட் இன்ஜின் உள்ளவங்க அவங்க எப்படின்னா அந்த பவர் இன்ஜினை எடுத்தால் அவங்க பொருளாதாரம் பாதிக்குது, தொழில் பாதிக்குதுன்னு அவங்க குறை சொல்கிறாங்க. இப்படியே ஒரு முறை மாற்றி அப்படியே குறையாக தான் இருக்குது. வருமானம் இப்போ ரொம்ப மேகம் குறைஞ்சி போச்சு. ஒரு போட்டு இப்போ சின்ன போட்டு எடுத்தாக்கா இழுவலை போட்டு குறைஞ்சது 100 லிட்ரு 200 லிட்ரு இல்லாமல் தொழில் பண்ண முடியாது. அப்போ 100 ரூபாய்க்கு டீசல் விற்கும். அப்போ அவங்க 1000 ரூபாய்க்கு ஒரு நாளைக்கு பேட்டா கிடைச்சா தான் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும். அவங்களுக்கும் வருமானம் குறைஞ்சி போச்சு. இப்போ பார்த்தா சிட்டியில் எல்லா போட்டுமே கட்டி கிடைக்கும். அதே மாதிரி பெரிய போட்டுக்காரங்களும் கட்டி வச்சுருக்காங்க. ஒரு சிலர் இந்த நவரை வலைன்னு சொல்லி போகிறாங்க. சின்ன நவரை சன்னாவரை மீன் கிடைக்கும். அது ஏதாவது 1000-500 கிடைக்குது. அது ஒரு நேரத்தில் கிடைக்க மாட்டேது. 2 நாளைக்கு தண்ணி மாற்றமாக இருந்ததுன்னா அது கிடைக்க மாட்டேது. அந்த மாதிரி தான் இப்போ தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்குமோ தெரியல. ஆற்று தொழிலில் இப்போ எல்லாரும் போயிடுச்சு. சும்மா 100 ரூபா 200 ரூபா. இப்போ 4 நாள் போய் 200 ரூபாய்க்கு தான் விற்றுச்சு ஆற்றுல. அதுவும் இன்றைக்கி ஒரு வேலை நண்டு வலை பாய்ச்சிருந்தால் ஒன்றுமே தொழிலே இல்லை. அதுதான் ரொம்ப மிகவும் கஷ்டமாக. வேறு தொழிலெலாம் இப்போ எதுவுமே இல்லை. அரசாங்கம் ஏதாவது இடையில உதவி பண்ணி ஏதாவது ஒரு நன்மையை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு மாதம் ஏதாவது ஒரு 1000 ரூபா கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக எங்களுக்கு பொருளாதாரம் இல்லாததால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாட்டு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும். அதுவும் செய்ய மாட்டுறாங்க. இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம் சொல்கிறாங்களே தவிர எதுவும் எடுத்து செய்யுது. মোট আমরা ঘরের ভিতরে 7 জন। আমার বড় ছেলে, ছোট ছেলে আর ছেলের বাবা 3 জন।
কাজ করে নদীতে যাইলে মাছ নাই যা আর আইয়ে দুইয়ালি এই ছোট ছোট জাকা মাছ দুইয়ালি তিনালি চাইরালি বা মাছের দাম কম লকডাউনে লস আইয়ে না লসের একবারে মাছের দাম কম যে কামাই নদীতে যা তেল পুরি ওই তেলের পয়সা কামাইও না করোনার কারণে সব কিছু বন্ধ থাকে আর কোনো কাজ করতে পারে না তো এই তো হেসুম তো বাড়িতে বসে থাকে রোডে গাড়ি আরে চলে তো কামাই নাই আইয়ে নাই মাসও অনকা কামাই করতে পারে না তিনজনও মনে করেন এই ১,৫০০ও কামাই করতে পারে না সংসার তো আমার খরচ বেশি ৭ জন মানুষের খাওয়া দাওয়া তেল কিনা চাউল কিনা সবে তো কিনা আমগো তো পানিও কিনি খাইতো মনে করো আমগো প্রায় ২.৫ লাখ টাকার মতন আমরা দেনা আছি দানা ছাড়া চলতে পারি না দানা করি চালাইতো সংসার এই যে ১০ কেজি চাইল আজ ৭ দিন আমরা আলাদ করি আনছি একজনের তেল আইনা আজ ৭ দিন খাইছি কালকে যে ভাতের পাতিল পার করে দিমু এমন কোনো আমগো লক্ষণ নাই আজকে তেল বিন ওই যে কই তরকারি ফাঁক করছি পেঁয়াজ নাই তো পেঁয়াজ না থাকলে কত হালাত করি কেয়ার কাছে তো না তো হালাত আনি সবাই তো একই অবস্থা চলতে আছে এখন এই করোনা করি ধরেন দেশটার ভিতরে খুব কষ্টে চলতে আছি বা দুর্ঘটনা করতে আছে বা খাইতে পারি না এই করোনার কারণে তো তেল মজুর দোকানের সদাইয়ের দাম বেশি কাঁচা তরকারির দাম বেশি চাউলের দাম বেশি আমগো কামাই নাই তারপরে আমরা এই করোনার কারণে তো এই দাম বাড়াই দেয় অনেক আমরা গরিবেরা এটি খাইতে পারি না কিনি বেশি কামাই নাই করোনার আরও দেয় লকডাউন করোনা বাপুতের ৮০,০০০ টাকা দেনা দাদম লইয়া এখন ধরেন আমরা সেই নদীতে আটকানা নদীতে আমরা দেনা নৌকার দেনা আছি এখন ধরেন নদীতে থাকতে হইব ওই যে উপরাই কোনো কাজ কাম করতে পারি না আমরা এই যে কিস্তির উপরে টাকাটা লই আমরা ঘর করছি এখন কিস্তিটা চালাই ঠিক মতন যদি চালাইতাম পারতাম তা আবার হিরি মনে করেন কিস্তির উপরে টাকাটা লইয়া আবার এই নদীর দেনাটা পরিশোধ করতাম এখন তো আমরা কিস্তি ঠিক মতন চালাইতাই না আগে ঠিক মতন আমরা ঋণ নিছি ঠিক মতন কাজ করছে ঠিক মতন পরিশোধ করছে আবার কিস্তি লইছি আবার এরকম করে দিছি এখন আমরা ওই লকডাউনের কারণে ঠিক মতন কাজ কামও করতে পারে না আর কিস্তিও আমরা ঠিক মতন পরিশোধ করতে পারি না আমার জায়গা নাই জমি নাই গরু নাই ছাগল নাই হাঁস নাই মুরগি নাই তাইলে আমরা রতে করি ফেডে খাই এখন আমগো সব কিছু যদি বন্ধ করি হেলা তো আমরা কিস্তি কীভাবে শোধ করুম ঋণ কীভাবে পরিশোধ করুম তো করার মতন তো কোনো ইয়া নাই শিশু ২ জন পড়াশোনা কইতেন করবি স্কুল বন্ধ করে দিছে না লকডাউনে তো স্কুল বন্ধ এখন বাড়িতে ওই যে মেয়ে দেখছেন হের কাছে ফেরাইট করতে দিছি ওই নাতিনের ফেরাইট করতে দিছি নাতির গোড়া গাড়ি উড়ি ভরি রয়েছে এখন আরে ডাক্তারের কাছে টাকার মলাই নিতে পারি না নিজে যে মাথার অস্থির ওই রোগ শরীরে লইয়ে কসলাই ফসলাই দিন কাটাই করার কি আছে করার তো আর কিছু নেই Thank you for watching that video. We will now move into the questions and answer section for the webinar. During this time, we will ask our speakers to respond to some of the stories that they have heard and discuss next steps that they would like to see. I would request all the speakers here to kindly raise your hand so our technical support could promote you as speaker, give you the access to speak here. So kindly raise your hand. And once again, as a reminder, we will be switching languages to accommodate our speakers. We ask for your patience during this time as our interpreters work with the speakers to answer the questions. Please welcome our first speakers. Our first speaker is Mayuri Tamachat. She is a small-scale fisherwoman from Mairut, Subdistrict Trat Province, Thailand. Her family members are directly affected by the COVID pandemic. In order to accommodate the translation needs, our Thai interpreters will move to English language line. So, have the translator ready? Okay. So Mayuri,
would you mind to tell me what are the new difficulties from this COVID-19 pandemics, and are they impacting men and women differently? Mayuri? อันนี้เปิดไมค์อัดไปแล้ว ค่ะ ฮัลโหล Yeah. Hello. ค่ะ สวัสดีค่ะ Sawadika. Yeah. ไม่ได้ยินเสียง Yeah, Mayuri. So would you ไม่ได้ยิน would you เสียงค่ะ มายุรีเปิดวิดีโอด้วย แล้วก็เปิดได้ยินเสียงแล้ว แม่ไปในห้องเลย Yes. ค่ะ Hi, Mayuri. ค่ะ So หนู yeah, ได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนะคะ would you mind to tell me what are the new difficulties from the COVID-19 pandemic, and are they impacting men and women differently? พูดได้เลยใช่ไหมคะ พูดได้เลยน้องพูดได้เลยค่ะ ค่ะความท้าทายในช่วงโควิดช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราได้ทำงานมากขึ้นหนักกว่าเดิมค่ะ ยิ่งช่วงนี้ผลกระทบโควิดในชุมชนแรงมาก คือมันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีอะค่ะ แล้วก็มันหลายๆเรื่องจากการทำมาหากิน จากที่ว่าเราต้องมาเสี่ยงกับโควิดที่ว่าใกล้ตัวเราต้องกักตัวต้องอะไรประมาณนี้ คือทุกคนเดือดร้อนกันหมดค่ะตอนนี้ แล้วอย่างที่บ้านก็ผลกระทบก็คือเราออกไปไหนทำอะไรไม่ได้ไม่สะดวกเนี่ยรายได้มันก็ไม่มีแต่เราต้องใช้จ่ายทุกวันนะคะ แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในช่วงนี้ก็คือพอคนเป็นโรคกันเยอะ หลายๆเรื่องที่ขาดก็คือยาที่จะต้องมารักษามันไม่เพียงพอด้วยอะค่ะ แล้วก็การทำมาหากินก็คือเหมือนว่าเราออกยิ่งถูกกักตัวก็ออกไปทำมาหากินไม่ได้ แล้วของที่ว่าได้มาจากทะเล จากพ่อค้าเขารับไปเขาส่งออกไม่ได้เขาก็กดราคาลง අපේ ප්‍රවලට මේ කොවිඩ්-19 ඇත්තටම ආහාරවල Thank you, Mayuri. And what have you learned from this experience, and what would you do differently? ค่ะประมาณนี้อะค่ะ Yeah. Sorry, what can I repeat my questions? Like what have you learned from this experience here? And what would you do differently? พูดอะไรอีกได้ไหมคะ รีคำถามรีได้ยินไหม ฮัลโหลค่ะ ได้ยินเสียงมันเบาอะค่ะไม่ค่อยชัดอะค่ะ แต่ได้ยินเสียงชัดดีคำถามก็คือว่ารีเนี่ยจะหลีกเลี่ยงปัญหาเนี่ยจะทำอะไรต่างไปกว่าเดิม หลีกเลี่ยงปัญหาไม่รู้จะพูดยังไงอะเนาะคือตอนเนี้ยอย่างผลกระทบอะก็คืออย่างที่พูดกันเอาเป็นครอบครัวหนูเลย ที่ว่าเคยพอที่จะได้ทางส่งของออนไลน์ได้บ้างอะแล้วมาช่วงเนี้ยหนูถูกกักตัวกันทั้งครอบครัวทีนี้หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป
คือตอนนี้กำลังงงกับชีวิตอยู่อะค่ะ Okay. Uh, I'm sorry for that, Mayuri. Thank you for answering the questions. ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so much. Thank you, Mayuri, for being with us and for taking these questions. And we may probably we will come back to you again. We will now be hearing from Erdiansia. Sorry if I am not pronouncing the name correctly. Erdiansia, our speaker from Indonesia. Our Bhasa interpreters will now move to the English language channel. Let me briefly introduce our speaker. Erdiansia is a marine biologist who really cares about marine ecosystems and fisheries. He is currently working at Fauna and Flora International as a senior marine officer. He works very closely with fishermen in a marine conservation area in Simiolue district, Aceh province, Indonesia. Currently, his work is focused on the participatory market system development, PMSD, for octopus and grouper products. So, I welcome Erdiansa. Are you there? Could you please switch on your video? Yes, I'm ready. Ya, saya siap. Yeah, thank you so much. So I also have 2 questions for you, and let me ask these 2 questions straight away. And so what are the new difficulties from the pandemic? I mean, what are the new challenges, and are these challenges impacting men and women differently? What are your experiences, and what have you learned from your experiences, and what would you do differently? Oke, bersama saya saat ini ada nelayan dan juga panglima laut. Jadi kami sering berdiskusi mengenai tantangan-tantangan yang dialami selama pandemi ini. Ya, jadi para nelayan kebanyakan memiliki kesulitan saat memasarkan hasil perikanannya, terutama beberapa jenis kerapu dan juga gurita yang sangat merosot harganya. Ini juga berdampak terhadap penurunan pendapatan mereka, sehingga memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka itu menjadi sulit. Alternatif yang dilakukan oleh beberapa nelayan itu memang ada beberapa alternatif selain dari nelayan, gitu kan? Selain dari menambah jam melautnya. Juga apakah ini berdampak terhadap pria dan wanita secara berbeda? Saya pikir ini tidak, karena memang ketika pendapatan dari melaut itu menurun, itu berdampak terhadap keluarga, begitu ya, keluarga. Jadi sama saja baik pria maupun wanita akan terdampak oleh COVID-19 ini. Yep. Sudah? You're still mute again. Sorry. No, just one. One more question. The question is like, if you face the same kind of situation, so what would you do differently? What have you learned from your experience? So this question is to Erdiansia, if he is still there. If not, we will come back to him and we can move on to our next speaker. Ya, masih. Okay. Yes, please. Yes, please. So what have you learned from this experience, and what would you do differently? Oke.
Jadi pengalamannya itu yang pertama, hasil perikanan itu, harga hasil perikanan itu sangat bergantung dari proses transportasinya. Artinya ini hasil perikanan yang ada yang dipasarkan di Kabupaten Simelu itu, yang ditangkap oleh nelayan di Kabupaten Simelu itu kebanyakan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan ekspor gitu kan. Jadi ketika ada COVID, kemudian ada pembatasan transportasi barang, lalu lintas barang, itu mengakibatkan harga yang menurun. Jadi pembelajaran dari COVID ini mungkin lebih kepada nelayan agar tidak terlalu bergantung kepada hanya satu mata pencaharian. Kemudian mungkin adanya manajemen finansial yang baik di nelayan sehingga bisa memberikan sumber daya yang cukup ketika mereka menghadapi pandemi-pandemi yang lebih buruk ke depannya. Mungkin seperti itu. Thank you very much, Erdians here. Thank you for your responses, and we will get back to you soon. Adit, please. Yes. Thank you, Erdiansa. And then, like you mentioned, like one important things that you need, like the fishers need to have alternative livelihood, and also like to have like financial literacy. Now we will be hearing the next speaker from Mohammed Hanifa Mubarak, our speaker from Sri Lanka. And please, our Sinhala interpreter to move to English language line. Yeah, Mr. Mohammed Hanifa Mubarak is a fisherman from Potuwil, Ampara in eastern coast of Sri Lanka, an executive committee member of Sina Ula Fisheries Cooperative Union, active member of District Fisheries Organization Ampara, the partner organization of NAFSO. He is a trade union leader of National Fish Workers Union. So, Mr. Muhammad, are you there? If you can hear me clearly. Mr. Muhammad. Can you hear me? Okay, if not, maybe we could go to the next speakers. Sure, and we can come back to yes, Mr. we can come back to Mr. Mohammed. Right. To this one. So we will now be hearing from Jones Spartagus. He's our speaker from India. Our Tamil interpreter will now move to the English language channel. Let me briefly introduce our speaker. Jones Thomas Spartagus is a researcher hailing from Thothukudi, a coastal town of Tamil Nadu. His keen in working to ensure rights-based development for the coastal excluded communities who live along the fringes of the coast. He has been part of public actions which are led by coastal communities to protect their ocean and coast for future generations. He has linkages with several fisher unions, associations, and other unorganized workers unions along the coastline of Tamil Nadu. He is also an active member of the Coastal Action Network, a campaign working for the protection of coastal ecology and livelihood rights of coastal communities. So welcome, Jones. Are you there? Yeah. Can you hear me? Okay. I can hear you. You can hear me? I am audible? Yes, very much, very clearly. Thank you so much for being with us this evening. And let me ask you the very first question, which is similar to the questions we have asked to our other speakers. So what are the new difficulties you have experienced from the pandemic?
and are they impacting men and women differently? Jones, please. First of all, like the like fishes, like fishes means we know only the few fishes that we eat. Whatever the fishes like sardine and other fishes which we consume, only we are aware of that fishes. Similar to that, like the same way, we know only the certain issues of the. We see broadly, when you see the broadly, we know only the certain issues or the subdivisions of the small scale fisheries communities. It is the entire ocean, and there are more fishes in this ocean. We can't even count the fishes in the ocean. The same way, there are more and more fish workers and fisher women are being involved in the fishing sector, who are dependent on the fisheries resources, but they are being invisibilized throughout the coastline. And we have to, the other thing is that more than 70% of the small scale fishers who are depend upon the small scale fisheries resource are in the developing countries. So among them, more than the larger dominant is the fisher woman and the fisher women workers who are being involved in the who are involved in both fishing and in the non-fishing activities in the fisheries sector. In this COVID situation, the larger thing what we assume is that there is totally that's what the two videos which has been said. There are two different videos. The first video which showed the women fishing in the estuaries, they are not even recognized as a fisher. They are not given the fisher ID card or nothing for them in the Indian scenario. And there are in most of the countries like Thailand also, when we visited, we saw the same thing, because fishing women are not Thailand, Indonesia also. Fishing women is not given an identity of a fisher equal to a fisherman. All identity goes, when it say fishing, only fisherman comes into the scene. No women is not coming to the scene. So this is the there is no disintegrated data globally also, and this is a exclusion and invisibilization of a particular sector of fishing women. Globally also this phenomena is existing. That is the first thing that we want to explain. That the other thing is that both the videos we want to highlight one thing is that the elderly fishers, the women who have been sitting there, and also the Yoganathan who has been talking, the fisherman who has been explaining the COVID situation. These are the elderly fisher people who are been elderly fisher persons who have been involved in the fishing. These people are also not been counted under the, as Mano said, the social security measures. First of all, most of the nation doesn't recognize them as fish workers. Second, only the social protection programs work for the organized sector, not for the resource dependent communities. These are the lessons. These things are very hidden, and it is like a invisibilized one. But every disaster teaches a lesson. Like that, this COVID disaster has taught us a lesson about this invisibilization. The COVID pandemic has brought out this invisibilization to the entire globe. It has bringing to the attention. That's what this forum, today's meeting is also that, because we are bringing out the hidden invisibilized communities, fishers, SSF, basically. So these are the things that should be seen from a resource dependent communities. What are the how these social measures have been reached to them? There is disparity between the men and the women, because women are totally not in the scene because their data is not there. So we need recognition for them. Then we need representation for them. So every disaster is a lesson for them. Jones, quite an important point you were making, that lack of recognition of fisher women as well as the elderly people, particularly those who are in the unorganized sector. And because of this lack of recognition, a lot of supports are not reaching them, or they're not getting benefits. And during the pandemic, their situation become further worse. So that's what you have seen. And these are of course, the problem is not new, but because the problem is there,
during the pandemic situation, they have faced more problems. So, I mean, that's what you were, if I have understood you correctly, this lack of recognition of fisher women, lack of recognition of the elderly, lack of recognition of the people working in the unorganized sector in small scale fisheries, they faced more problem during the pandemic situations, as you have said. So if I may ask you a second question, that is, what have you learned from these experiences, the problems that you have explained? So what are your key takeaways, and what would you suggest that we should do differently, or you should do, your community should do differently to address these issues? First of all, rather than unorganized, it is the resource dependent community. Small scale fisheries itself, it's a resource dependent communities. So not only in India, or not only to my state, or this is not globally. First of all, this mindset has to be changed, that these are resource dependent communities. One thing. The second thing is that there should be disintegrated data for men, women who are doing fishing, and it is not like harvest and post harvest. Harvest and post harvest happens in the like production. These are all the principles of a production principle. Rather, it is the capture sector. Marine is a fish captures sector. Fish capturing has been introduced. So we have to bring a segregate data. First of all, we should gather data. We have to bring a segregate data for all these things. Then there should be a proper recognition for fishers in each state. There is no proper recognition for fishers in the developing nations, because their coastal lands and their commons are under the enclosures of blue economy. So this pandemic is also been aggravating the so-called economic recovery or something. It has been privatizing the coast and the ocean to the extreme, corporatizing the coast and the ocean. That are the threats that has been happening on the other side. So we need, what I'm trying to say is that all the coastal states, there should be a proper designated data, and also there should be a recognition of the fisher rights in each states. There should be a proper. Thank you. Thank you, Jones. Thank you very much. I think these are very, very pertinent recommendations or suggestions that you have put forward. Over to Adit, please. Thank you, Jani. Thank you, Mr. Jones, for your talk. And then thank you. Now we will be hearing for Muhammad Mujibul Haq Munir, our panelist from Bangladesh. Our Bengali interpreter, please move to English language line. Mr. Mujibul Haq Munir is a joint director of Coast Trust Bangladesh. He has a lot of experience in development sectors and also project management. He is now in charge of the humanitarian response project of the Coast Trust. Coast is currently implementing 7 projects as part of its Rohingya response. Mr. Munir is co-chair of the Inland Fisheries Working Group for the World Forum of Fisher People. He also one of the steering committee members of the Farmers Forum of the International Fund for Agriculture, or IFAD, and member of the steering committees of the UN International Years of the Artisanal Fisheries and Aquaculture. Mr. Munir, are you there? Can you hear me? Yes, thank you very much. Okay, thank you, Mr. Munir. So I would like to ask you the first questions. So what are the new difficulties that you experience from this COVID pandemic 19? And do you think are they impacting men and women differently? Yeah, thank you very much, Mr. Moderator. In fact, first of all, I would like to thank you and the organizers for inviting me. And even though this is a virtual conference, this is extremely lovely to see so many friends of dearest friends all at once here. And regarding your questions, yes, of course, there is an impact differently, as you already have learned from the different videos and presentations here. The COVID impacted, different studies said that COVID impacted about 86% of the whole fisheries sector, fishermen of Bangladesh. You know that we have about 18 million directly involved with the fisheries sector in Bangladesh, and 86% are already impacted due to this COVID. And from different studies, we have learned that 85% of these fishermen, especially these small-scale fishermen, have lost their income in different ways. Their income has been reduced.
And we have also seen that about from one post studies, we have found that 38% of small scale fisheries in 2 districts of coastal Bangladesh, they did not have any income, and about 30 to 38% of the small scale fisheries, they lost their income by 61% to 80%. So this was the major impact, and I think you can remember that the COVID into 2020 was impact. There was a double blow for the small scale fishermen, because in Bangladesh every year there is a 65 days ban on this on the Bay of Bengal, and so there was a ban also, and the COVID restrictions. So due to these two blows, there is a huge impact among the fisheries sector, and especially on the small scale fisheries. And of course, the impact on these female members of the fisheries families were different. For example, from our different researches and studies, we have found that 70% of female members of small scale fisheries had to cut off their daily food intake. So these were the main impact due to the COVID. Also, our fishermen didn't go out for the fishing. There was a decline of fish catch, fish production. Dry fish producers suffered from not being able to sell their products. So these are the different impacts of COVID in Bangladesh. Okay, so what you have learned from this COVID experience, and if it's happened again, what would you do differently? Thank you very much. We need COVID has also taught us a lot. It has given us a lot of knowledges, a lot of learning to fight these sorts of crises, to fight this sort of pandemic. We need global, national, and community-based initiative. At the global level, we need to fight the aggressive nationalism regarding the vaccines. We need global position to reduce these types of pandemic and global mechanism to fight this pandemic. Especially, we need global mechanism to enable the poor countries to island countries so that they can fight this type of pandemics. At the national level, we need to provide financial access to the small scale fisheries. We need to provide market mechanism to the small scale fisheries, and we need to have a national social safety net, especially for the small scale fishermen, also with a comprehensive plan. And also at the community level, we need to promote self-reliant groups among the community, so that in future, if there is any problem, community itself, they can fight themselves. Thank you, Mr. Munir, for your answers, and I will get back to Ujani for this one. Thank you very much. Thank you, Adit. I think we are almost at the end of our today's webinar, and at the end, we will be glad to hear from Manas once again, very briefly in 1 or 2 minutes, if he has any additional comments or clarification, if Manas is there. Manas, are you there? Yeah, Jenny. Sorry, I was just See, we have seen from all the presentations and the videos, we have seen that the challenges are more or less similar, with restricted movements, low fish catch, low income, reduced access to health, education, even treatment, and so many other things. And of course, with that, the existing problem of lack of recognition and other systemic issues made the pandemic worse. And in some cases, women are also adversely affected, differently affected. And you have also heard of some of the recommendations which our speakers have made. So what would be your final comments, very briefly, in 1.5 to 2 minutes, please? Thanks, Ujani, and thanks to all our speakers for those very powerful testimonies from the ground. And the truth that has emerged in this session, as well as in what we've all been seeing, is that the pandemic isn't over. And a lot of the assessments that were done ended, sadly, in 2020. And we have somehow forgotten that in many parts of the world, due to existing inequalities, vaccine inequality,
and lack of opportunities for a swift recovery, we still have problems both in the sector and universally in many other vulnerable populations. So the need really is in situations such as we're seeing in many parts of Southeast Asia, which was successful in tackling the pandemic in the first wave, are now again suffering from an increase in cases, as is happening in many other parts of the world. So as wide as possible social welfare measures that can be disseminated, distributed across the board, not just in fisheries, but farmers, the urban poor, the rural poor, and many other communities can in some ways increase demand and help to regenerate kind of economic demand. But specifically in fisheries, I think what we are seeing with successful examples are that we support small-scale fisheries value chains, local markets, instead of the long value chains that are more affected, such as export markets in some cases. But that, of course, we must stress that this is not always easy, and it's not so easy to just transform markets and consumer preferences so quickly. But I think more of a focus, as we're seeing with these presentations as well, on women's livelihoods, so value addition, on small marketing initiatives, government support in terms of purchase, and then consumer distribution. Those are things that could really help. And that's just, I guess, initial remarks, but it would be nice. I also put in the Q&A, some alternative livelihoods were suggested, but I'm not so sure that during a lockdown situation, alternate livelihoods are always the answer to it, in a slump and a slowdown in the economy. Thank you very much, Manas. I think this discussion will continue other days, and this journey of small-scale fishers will also continue for their rights. Over to Adit. I think we are almost at the end of our program, but maybe last 1 or 2 minutes left. Okay, thank you, Jenny. So as you see, like the COVID-19 is really impacted on men and fishers women, and they need to find other ways to earn money and survive from the pandemic by selling maybe processed fish, or like maybe processing their fish and then selling to the local market, by maybe cultivating or like finding alternative livelihood, and also maybe finding loans and even selling their belongings. And one of the things that that mentioned by the speakers is like the recognition on fishers women. It's really important, and also like providing safety net with contingency plan could also help the fishers community to survive temporarily from the pandemic. Maybe, yeah, that's from the takeaways that I get from tonight. Adit, I believe we have Mr. Mohammed with us. So if Mr. Mohammed, are you, are we audible to you? Can you hear us? Our friends from Sri Lanka, could you please check if Mr. Mohammed is with us here, if he is connected, if he wants to say anything at the, as his closing remark, because we have missed his presentation. Okay. Hello. Yes. Is it possible to listen to Mr. Mohammed very briefly? Hello. Yes. Mr. Mohammed, are you there? Yes. விளங்குதா பேசுறது? எல்லோருக்கும் இளைஞர் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I just want you to make some concluding remarks about your experience, the way you have seen this pandemic, and the way and what are your learnings, what would you suggest that could be done differently? Very briefly, in 1 minute, your remarks, please.
இலங்கையிலிருந்து நெப்சோ என்கின்ற அமைப்பினூடாக அம்பரை மாவட்டத்திலிருந்து முபாரக் ஆகிய நான் இணைந்து இருக்கின்றேன். கொரோனா கால பகுதி என்கின்ற விடயம், அடுத்தது வந்து சிறு மீனவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு விடயங்கள் இருக்கின்றது. கொரோனா விடயத்தில் கற்றுக்கொண்ட விடயங்களாக இருந்தால், கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து பல்வேறு விடயங்களில் பல்வேறு விடயங்களுக்கு உட்பட்ட ஒரு மனிதனாகவே வாழக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்திருந்தது. அள்ளிய வீட்டுக்காரர்கள், பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களினால் நமதுக்குரிய ஒரு உறவுகள் கூட நம்மளை பிரிந்து செல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் கொரோனா என்கின்ற ஒரு விடயம் ஆரம்பத்தில் requesting the Sinhala interpreter to come to English channel, please. Please continue now. And Sinhala interpreter, please come to English கொரோனா channel. என்கின்ற அந்த விடயம் வந்து முதலில் வந்து பிக்சர் வந்து கொரோனா என்று ஏற்பட்டிருந்தால் மரணம், அதாவது திடீர்னு சொல்லி மரணங்களை சம்பவங்களை ஆரம்ப காலத்தில் வந்து நாங்கள் காணக்கூடியது. அப்ப அந்த இது ஒரு விடயம் வந்த உடனே கொரோனா இப்ப என்னை தாக்கிய பொழுது ரைட் நான் மரணித்து விடுவேனோ என்கின்ற ஒரு விடயம் தான் காணப்பட்டிருந்தது. அப்படி continue interpreting, we are hearing you. அப்படியான விடயங்கள் தான் முகம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு பிறகு வந்து ஒரு சுயமான முறையில் நம்மளை நாம் தனிமைப்படுத்திக் கொள்கின்ற விடயத்தை நானாக கற்றுக்கொண்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் பாடசாலை மாணவர்கள், அதாவது கடந்த வருடங்களாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கு வந்து பாடம் கற்க எந்த விடயமும் இலங்கையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை. அதுவும் ஜூம் கிளாஸ்ல வந்து ஒரு சில விடயங்கள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த கிளாஸ் ஊடாக பல்வேறு விடயங்கள் பிழையாக நடத்தப்பட்டுவது இருந்ததினால் அது கூட தற்பொழுது இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. சாதாரணமாக கடந்த வருடம் 1ஆம் ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் இந்த வருடம் 2ஆம் வகுப்போ இன்னும் 2 மாதத்தினால் 3ஆம் வகுப்பு, ஆனால் எந்த விதமான கற்கைகளும் அங்கு இல்லை. ஆகவே நான் அதில் கற்றுக்கொண்டது, நம்மளால் முடிந்த விடயத்தை நாங்கள் மாணவர்களுக்கும் நமது பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஒரு கற்றலாக இருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ஏனைய நாடுகளில் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கும், இலங்கையில் ஒட்டுமொத்த பிரச்சனையும் இலங்கையை தான் தாவிக் கொண்டிருக்கின்றது. உணவு தட்டுப்பாடு பிரச்சனை, தொழிலாளர் பிரச்சனை, மற்றது இங்குள்ள மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை, மீனவ மக்கள் வந்து இலங்கையில் வந்து சாதாரணமாக அரசு தொழில், மற்றது வெளிநாட்டு பணம், விவசாயம், மீனவர், இவ்வளவுதான் இலங்கையில உள்ள அந்த வருமானம் ஈட்டக்கூடிய விடயங்கள். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து எந்த தொழிலும் இல்லை. அப்ப மீனவர்களும் விவசாயிகளும் தான் தொழில் செய்ய முடியும். அப்ப எந்த தொழிலும் இல்லாத காரணத்தினால் மீன் பிடிக்க தெரியாதவர்கள், எல்லோரும் கலப்புக்கு கடலுக்கு சென்று மீனை பிடித்ததினால் சிறு மீனவர்கள் தொழில் முற்று முழுதாக பாதிப்படைந்து விட்டது. அவர்களுக்குரிய அந்த தாங்கள் உணவுக்காக வேண்டி எல்லோரும் மீன் பிடித்ததினால் இப்போ சிறு சிறு மீனவர்கள் குட்டைகளில், குளங்களில் மீன்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது. இவ்வாறான விடயங்கள் தற்பொழுது தான் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை, தடை செய்யப்பட்ட உபகரணங்களை கூட பாவித்து மீனவர்கள் மீனை பிடித்து விட்டார்கள். இன்றைய நிலைமையில் சிறு மீனவர்கள் வந்து மிகவும் கஷ்டம். அதாவது குளத்தில வந்து மீன் இல்லை, இவ்வாறான பிரச்சனைக்கு சிறு மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதுக்கெல்லாம் வந்து கோவிட் காரணமாக, இந்த கொரோனாவினால் சிறு மீனவர்கள் மிகவும் பாதிப்படையான ஒரு நிலைப்பாட்டுகள் வந்திருக்கின்றார்கள். இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் எமது சமூகம் பல்வேறு விடயங்கள், அதாவது கொரோனா காலத்தினால் ஏற்பட்ட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து மீனவ பிரச்சனை நீண்ட காலமாக இருக்கின்ற பொழுது கொரோனாவினால் வந்து மீனவர்கள் உடையப்பட்ட வலைகளை, உடையப்பட்ட போட்டு வலைகளை கூட சரி செய்ய முடியாது. பிஞ்ச அவங்களோட பிஷ் நெட்டை கூட மீண்டும் அதை சரி செய்ய முடியாத நிலைப்பாட்டுக்கு மீனவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இதனால் கொரோனா வந்து மிகவும் ஒரு அமுக்கமாகவே இருக்கின்றது. இதனால் எமது
மீனவ சமூகங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் தொடர்ந்து இருக்கின்றார்கள். ஏன்னு சொன்னால் கடந்த கொரோனாக்கு முந்தின காலத்தில் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் மைண்டாக கூட இருந்த பல அமைப்புகள் பல நிறுவனங்கள் உதவிகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். இப்பொழுது மீனவர்களுடைய பிரச்சனையை வெளிமட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து பேச முடியாத நிலைப்பாட்டில் மீனவ சமூகமாக நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். Well, thank you very much, Mohammed. We have to close our today's webinar. So I thank you very much for for sharing your experiences with us. And I believe that this webinar is the beginning of interaction regarding how pandemic affected small-scale fisheries, but not only that, beyond that, what are the challenges faced by small-scale fisheries in general, what sort of movements or interventions are required at community level, also at policy level, from local to global. So there we will keep our engagement. This engagement will be there in coming days and months. I thank you, Mohammed, for your contribution, and over to Adit for the concluding remarks, please. Yeah, I think, yes, I said before that this COVID is really impacted on men and women. And then, yeah, they need to find another way to earn money and also to survive from this pandemic, maybe from doing other things and also finding another job, like even selling their belongings. And I think recognition on the fisherwomen is also a very important thing. And then providing safety net by the government, could be also become like one of things to help the fishers community to survive temporarily during the pandemic. And I think with this, I would like to thank to you all for our panelists for sharing their experience and thoughts on the next step needed to help the life and livelihood on communities of small-scale fishers. As we mentioned at the start that this webinar, there will be a follow-up to the videos, question and answer sessions, and step forward on the SSF Hub. You can find the link to the discussion and the SSF Hub YouTube channel in the chat. In order to comment in the discussion, please create a SSF Hub profile account by visiting www.ssfhub.org and selecting the green join button on the upper right-hand corner. And as you know, this is the first of 2 webinars discussing of the impact of the COVID-19 pandemic on small-scale fishers. The second session will focus on value chains and business change that fishers adopted to deal with the challenges brought by the pandemic. Session 2 will occur later in the fall, so please check the event page on SSF Hub for upcoming details. Once again, I would like to say thank you to you all, for all speakers, for sharing their thoughts and also experiences. And please visit our website, SSF Hub, at www.ssfhub.org to learn more about small-scale fisheries and how you can get involved. Thank you very much. Thank you, Adit. Also, on my behalf, I want to thank all our speakers today and also all the participants who have joined us and listened very patiently. Thank you very much for being together, and this journey will continue. Thank you very much. Thank you.